Well, we've all heard of the bird flu, and we've heard of tuberculosis, and we've heard of flesh-eating diseases, and there's a number of things that have been going around in the media the last few years, including AIDS, which is still there, and now we have, even strange as it sounds, we have a rise to almost an epidemic level now of rabies, which we typically associate with animals. But when it crosses to the human barrier, to the barrier between animal and human, crosses that barrier into the human, there is no treatment. There is no cure for rabies. Now, you may not have heard this. This is not necessarily new, but it's coming to the forefront. And you know what this makes me think of? What's that? This is zombie apocalypse. Absolutely. And that is the context in which the mainstream media right now is placing it, is in the zombie apocalypse. Because that's exactly how people present themselves, if you will. I'm speaking medically, but that's how they appear and how they behave. It's like a zombie because of the effects of rabies on the nervous system. There were last year and even earlier this year, there were actually drills conducted by our government on the zombie apocalypse and how would, first responders, police officers, firefighters, paramedics, how would they deal with these people? So it sounds far-fetched to the average person who hasn't heard this before, but this is nothing new. But let's go beyond the rabies. Let's talk about people getting a flu shot or getting a avian flu inoculation. There is another very insidious disease, if you will, which is really a man-made disease. It's a biological construct called MERS coronavirus out of the Middle East. It's the Middle East respiratory syndrome. It's made its way into Europe to a certain extent, and eventually, because of air travel, it will reach around the world. It's another example of where inoculations or vaccines are being derived, or they're trying to derive for. That, again, I always like to go all the way to the end. What's the purpose? What's the goal? If you have a man-made or engineered virus, why was it created? Is it simply just to kill people? Well, that's one part of it, but if you go further and you go deeper than that, it is to get people to demand a vaccine, a shot, if you will, or a pill. Why would, if you're in a position of control, of power, of ultimate power, why would you want people to demand a vaccine? Well, it's because something's in the vaccine that you want people to then have as a part of their body. Well, what is in the vaccine that you want everybody to have inside their body? It is a DNA manipulator or modifier. I mentioned earlier third-strand DNA. There is already, and you can find this on the internet, in existence, a third strand of DNA constructed of silicon. Again, we go back to the silicon chip in computers. The third strand is made of silicon and is also coated in gold. If you talk about nanotechnology and nano layers, this is extremely thin coating of gold down to a billionth of a millimeter of gold that is coating the silicon from which you are building a third strand of DNA. The purpose of the gold is to increase the surface area around this strand so that more information can be digitally imparted or programmed. You're essentially, what you're doing is you're creating a third strand of DNA. You are transferring that or imparting it into a person's body through a vaccine that that person's demanding because they're afraid
of contracting MERS coronavirus or avian flu or whatever it may be. And so the government, if you will, or the powers that be sit back and they kind of chuckle when they say, well, we couldn't have forced people to take this vaccine or to take this hidden third strand of DNA. They would rebel against it. But if we create the problem and present the solution, people will demand the solution. Thus we achieve our ultimate goal of having this DNA in every person changed. Well, let's go deeper. What's the goal? What's the purpose? Yeah, you go around and change everybody's DNA. What do they become? They become a hybrid. The insidious part of this is that once a person is injected, almost immediately their DNA undergoes transformation. Almost immediately they lose all awareness of the fact that they've lost their independence, their ability to think on their own, to make decisions on their own, and to affect them on a moral level. Their moral independence, their beliefs, religious, moral, ethical, legal, all of those go away. If you remove the independent thought and that awareness that you've lost your independence is gone, what then do the powers that be do with these new forms of humans, hybrids? They can control them. They can turn them into a serf class. Not S-U-R-F, not surfers, but S-E-R-F, a class of slaves to serve the elite, to serve the Ray Kurzweils of the world who want to achieve immortality, but they need to have labor to manufacture, develop all of the technologies. And they have enough technologies now. The technology, the scientific world, if you will, has reached the level where they don't care about hiding it anymore. Their agenda is so far advanced, both politically, philosophically, their sense of morals, and technologically, that no longer are they worried about you and me as the serf class and the coming serf class. They're not worried about what we think. They're not worried about us rebelling. And in fact, we won't rebel, partly because right now we've been so dumbed down through a variety of mechanisms. But once people demand the virus and they truly are dumbed down to where they've lost that awareness that something's happened to me, now they can do what they want with us. They are achieving what I call the hive mentality, like a beehive. Worker bees, soldier bees, serving the queen. The queen, in my estimation, is this elite class that's in power, and it's not the politicians. Forget the politicians. This has nothing to do with Republicans, Democrats, Tea Party, libertarians. It has nothing to do with political structure or classes. It has to do with the small group that is in control and has been in control since ancient times. Breaking. Integracja dna skażonego szczepionką koronową z genomem ludzkiej linii komórkowej. Ten ważny artykuł dalej dowodzi, że zmodyfikowane szczepionki mRNA integrują się z komórkami. Podczas gdy te skażone komórki nie wyrażają całego białka kolca, ale raczej tylko jego część, efekt netto jest taki, że dna zaszczepionych jest nieodwracalnie zmienione. Każdy rodzaj integracji z genomem, zwłaszcza gdy jest atakowany przez miliony różnych losowych sekwencji ze szczepionki, nieuchronnie spowoduje mutacje i inne uszkodzenia genomu, niezależnie od tego, czy całe białko kolca ulega ekspresji, czy nie. To skażenie dna ostatecznie skutkuje mnóstwem powolnych zdarzeń ubocznych związanych z bronią biologiczną, które obecnie obserwujemy w gwałtownie rosnących ilościach,
nie ograniczając się do chorób prionowych, turboraka, SAC itd., itd. Poniższy tekst jest przetłumaczony z języka japońskiego i jest to raczej techniczna lektura, ale warta twojego czasu. Autorstwa Mao Arakawe. No i to tak ja teraz ci taki filmik, co mi czyta, nie? No. I tutaj cały artykuł jest też, można, nie? Bo czasami jest tak, że jak dam żeby sam artykuł mi wyodrębnił, to czasami jest tak, że nie tłumaczy, nie? Całego. I trzeba z tej głównej strony i wtedy robię tu najwięcej, nie? No i tutaj czytaj na głos, nie? I wtedy czyta mi wszystko po kolei, nie? No. Bo czasami jest tak, że jak tutaj wyodrębnię artykuł sam, nie? O. To nie przetłumaczy całego do końca, nie? Ale tutaj akurat, o. No też nie przetłumaczyło do końca, nie? Tylko ten główny, nie? A tak to tutaj tłumaczy wszystko do końca, nie? O. Dobra. Po ósme, kontrola populacji na świecie. Wspomniałem już Państwu, że planowana jest redukcja globalnej populacji do poziomu 500 milionów ludzi. Inne, mniej radykalne źródła podają liczbę 1 miliarda. W każdym razie liczba ludzi na planecie ma spaść przynajmniej o połowę, gdy do władzy dojdzie lucyferiański rząd światowy, a wraz z nim całkowita utrata naszej wolności. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest przymusowa aborcja. Taka jak w Chinach. Innym sposobem jest celowo wywołana klęska głodu. Mówi o tym rozdział 21 Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 13 Ewangelii według świętego Marka i rozdział 24 Ewangelii według świętego Mateusza. Głód spadnie na świat w różnych miejscach jednocześnie. Nie ulega wątpliwości, że planowana jest biologiczna destrukcja ludzkości. Na ten temat mógłbym mówić długo, ale ograniczę się do krótkiego podsumowania. Stworzono narzędzia pozwalające sztucznie wywołać wyjałowienie ogromnych pól uprawnych. Obecnie dysponujemy technologią umożliwiającą tworzenie burz, huraganów, tornad. Nie zauważyli Państwo, ile jest ostatnio tornad? Technologia ta bazuje na pracach Nikoli Tesli, zmarłego w 1943 roku, i opiera się na wykorzystaniu pól elektromagnetycznych. Umieszczone na obszarze 200 mil, ogromne wieże o wysokości około 60 metrów wytwarzają pole elektromagnetyczne, które depolaryzuje i ujemnie jonizuje atmosferę, tworząc próżnię elektronów pozytywnych, które ścierają się między sobą i wytwarzają olbrzymi wir, który potrafi wymknąć się spod kontroli, siejąc ogrom zniszczeń w społeczeństwie ludzkim. To jest właśnie cel globalnych elit. Zniszczyć społeczeństwa, aby móc wprowadzić nowy porządek świata. Oto idea Ordo ab Chao, porządek z chaosu. I ostatni punkt wspomnianej destrukcji biologicznej. Planowane jest coś gorszego niż tylko wywołanie burz polami elektromagnetycznymi. Mianowicie trucie ludzi preparatami wstrzykiwanymi bezpośrednio do krwiobiegu, które będą celowo wywoływać choroby. Na drodze zmian legislacyjnych planuje się wprowadzić przymus szczepień, a w tych szczepionkach będzie wszystko, co jest potrzebne, by kontrolować ludzkość. Będą one zawierać ciekłe kryształy, które będą odkładać się w mózgu i pełnić funkcję mikroreceptorów reagujących na fale elektromagnetyczne o bardzo niskich częstotliwościach, za pomocą których można zaburzyć ludzkie procesy myślowe, zrobić z ludzi zombie. I niech Państwo nie myślą, że przesadzam i że to jedynie hipoteza, bo coś takiego już miało miejsce. Patrz, wydarzenia w Rwandzie. Anybody have anything to add?